Наоборот, значит, да. На ты моя. Да, вот это интересно. Да нет, конечно, типа нет. Деньги тоже вот это нет. Где? Ну где? Ну и где мои деньги? Ну тебя нет, она тебя поняла. Нет, вот это про себя не думал. Ну самых не зли меня. С тобой нет. Нет, ты глупый что ли? Что? Ну что ты хочешь сказать? Она о себе так говорит. Ну нет, да. Но он не понимает она себя просто. У меня денег нет с того, что я сижу играю, у меня ни копейки, только убытки у меня.
в 2 часа куда-то съездить, да. Прикольно даже. Ну, в моем положении только, да. Наоборот, ну нет, наоборот. Космонавтика. Не было. Жизнь зря, да. Мне дала зря жизнь, мне дала зря жизнь.
есть оно самое. Ну да. Да, да. Что за едят? Ну что у них? Электроники. Графификация. Электроника. Нет. Как ты вот чего постоянно говоришь? Ну? Ой, написали. Опять на баланс. Да нет, ну. Вот это дистанция. И все дальше. Немного. Хорошо. Как тут бывает. Это не
Politics. Borat music. So when I improvise, I don't use a lot of octave, but I want to use it Cuando because improvisa no usa muchas octavas, pero las quiere usar. So it's interesting with people who Es improvise, interesante con gente que improvisa. I always said they improvise to their limitations. Siempre les digo que improvisen hasta sus What they limitaciones. can't do, they don't use. Lo que no pueden usar, entonces no lo usan. And when they learn how to do it, the improvisation changes and Y grows. cuando aprenden a usarlo, entonces su improvisación So cambia y crece. octaves and chords are very important. Las Now, octavas y los acordes son muy importantes. you don't, you do a lot of things very well. When you do an octave, Haces algunas cosas muy yeah, bien. first of all, don't stretch. You have a big hand, so I will not even get the Primero, sense. no estires. Tú Get no the sense that when you go down, the forearm comes behind you and opens up your hand also. There you go. There you Usa el go. antebrazo. Good. How's that? fine. Fine. Yes. Yeah. If you do it from the fingers alone, it's difficult, Si lo right? haces solo de los dedos, se siente Right. diferente. Get the suggestion wherever you go down. You know, get the feeling that the forearm is with you. Ten la sensación de que el antebrazo va contigo. It feels good, but sometimes when I need to jump from one octave to another one, It's not the whole story. No Now we es got toda la that part of historia. the story. Mm. Okay. Cuando In other pasan words, de una first of octava a otra all, que está más lejos es diferente. how to play the octave comfortably. ¿Cómo tocas las octavas So con we comodidad? talked about before when it, when you open up the hand, it gets a little bit, the forearm and the wrist get a little bit higher. That's normal. Es normal que el antebrazo y la But muñeca it suban un poco needs cuando tocas las octavas. always the support, the freedom of the forearm to give it support so it feels easy to play it, Se not to necesita la push. libertad del antebrazo para poder que se sienta Instead of natural. pushing, yeah? Que no Which tenga que immediately empujar. causes is one of the sources of tension. We already identified curling, Y esa es una de las causas de tensión. stretching, El estiramiento, twisting, el giro, the wrist breaking, El to quiebre grow hacia the abajo. wrist, okay? And the other thing is when the fingers alone go down into the key, they have to push hard. y lo otro es cuando el So dedo it doesn't solo work baja well. sobre la tecla. So Tiene que empujar muy don't, duro. yeah, so just make sure that always, yeah, good. but sometimes I play like this, sometimes like this. Yeah, but wait, first of all, because you're stretching to do that, I really would like you to feel that when you come down, yeah, the how's that? Debes sentir cuando That you're bajas not stretching to que play. no estás estirando para tocar. Let the playing, yeah, how's that? Don't stretch your thumb. No It's estiras very el thumb. tight. Yes, but I cannot play like we're stretching. 1 second. Could you play a 7 like that? Puedes tocar una séptima. Yeah. Очень Say плохой septima. период, очень плохой период. Ты сколько, 2 года? Радость моя, ты что не беременный? Так не моя, оказывается, что ли, радость? Ну, понял ты. Ну ладно, это уж там совсем, но тем не менее. Ну да. Какой-то, ну что такое вообще. Ну, я как-то наоборот, там здорово. Наоборот, нет, наоборот, каждый But don't curl. That's right. No doblas el dedo. How's that? Is that easy?
see? Okay, 1 second, the thumb is not tight. Now, could you come a little bit from the side like that? Right, how's that? Okay, that's better. From right from the front. Рассказывал про двойные ноты, я второй раз это уже слушал про двойные ноты. Right. Pensar de derecha a izquierda en lugar de izquierda a derecha. Rotating, but let the rotation open up the head. Right, how's that? And you don't play until the arm gets you down. Это на голландский. Нет, я такой не... Нет, я тебе не такой. Сколько всего ты не знаешь? Panel. In this following masterclass, Graham Fitch discusses the technique of double notes, namely thirds and sixths. The filming takes place at Steinway Hall, right in the heart of London. Before Graham begins his lesson, here's a glance around Steinway's impressive showroom and Hall of Fame, as well as the all-important workshop. On this introduction, Graham plays the Gigue from Bach's French Suite No. 5 on a Hall, we're often having to play the weaker outer fingers stronger than the stronger inner fingers. These fingers here, 1, 2, and 3, are much more. So I'm going to give you a series of steps that you can again practice to improve the coordination and to improve your general level of skill with double notes. Now, let me start off by recommending what presumably would be the Bible of double notes. I would say it has to be the most important single resource, and that's Moskovsky School of Double Notes, Opus 64, which is in 3 parts. It starts off with fingerings for scales, and then it moves on to exercises, and then you've got specific studies for double notes. Now, I think the best way to start off with double notes is to do exercises through the keys. Let me just show you what I'm suggesting here. This is a pattern that I like. You can make any pattern you find helpful to yourself. I'm going to do first of all major, then minor, then diminished, then dominant, to the next key, major, minor, diminished, dominant, and you can modify that pattern. One thing I think you'll notice that is crucial in playing any type of double notes is to keep the wrist aligned with the fingers that are playing. This would be very tiring if I didn't. Let me show you now an example where I keep locked here. Extremely tiring, really inefficient, and you wouldn't last for more than a couple of bars like that. So let me just show you now how I align the wrist and the arm with the hand. I feel that my arm is behind the pair of fingers that's playing. And you see, I can do it very fast because this is constantly mobile and supporting what I'm doing with my fingers. I think the best thing to do next would be to practice some scales in double thirds. Double thirds seem to be the first point. You can do double sixth, but I would suggest doing that later. Now, if we're taking a scale in double thirds, I'm aware that there's a point where I might not be able to join both the notes, but I'm always aiming to join at least one of the notes of the pair. Do you see that legato there? I have to lift my thumb, but I can. Vin Gupta, I'm going to play for you something that aired on Fox News tonight. We'll discuss on the other side. We have 11 million people in our country who have already had COVID.
We should tell them to celebrate. We should tell them to throw away their masks, go to restaurants, live again, because these people are now immune. But Dr. Fauci doesn't want to admit to any of that. Dr. Fauci's like, oh, woe is me. So, Dr. Gupta, how do you react to that comment from the noted public health expert Rand Paul? You know, Brian, I mean, Rand Paul has a medical doctorate, and he should be ashamed, and that he should be stripped of any ability to practice medicine, and he's not upholding the first tenet of being a physician, which is first do no harm. I don't know why he would say that. For your viewers out there, to correct misinformation, there is no evidence that if you've been infected with COVID-19, that you're immune from reinfection for any period of time. We have a 25-year-old in Nevada, otherwise healthy, within 6 weeks of his first infection, got reinfected, had more severe symptoms the second time around. So that is shameful on the part of Senator Rand Paul. He has a platform. He's a physician. He should start acting like one. Brian, if I may, just real quick on masks, since I get a lot of viewer questions on this, given our conversation last week. These are the things that you don't want to do. Neck gaiters of any type, they're not good. They're not thick enough. So any neck gaiter that you just put up over your nose and your mouth, don't do that. Get something else. These cloth masks I have here, the same type of fabric, even though they're multi-layered, they're sort of two pieces of the same type of fabric adjacent to each other. Don't do that as well. This is what you want to look out for as you're thinking about better protection as we enter into colder weather. Hybrid cloth masks. So one, a high thread count piece of cotton, 600 count cotton next to a synthetic piece of cotton made with polyester fiber, for example. That's good. This is from the American Thoracic Society. They just sent me this in the mail. Has great fit as well. You want multi-layer fabric or cloth masks with different types of cloth adjusting to each other. That is good. Or these blue masks, these 3-ply blue masks, otherwise known as surgical masks or 3-ply masks that you can buy at department stores. As long as they're blue and they say 3-ply, they're a good bet as well. And then hopefully our government in a few months will get the Defense Production Act to produce more N95s for more people, more essential frontline workers, so we can better protect people. Bravo, bravo, bravo. Et merci à Théotile Langlois de Swart au violon avec Thomas Dunford à l'archiluth. C'était les New Division Upon the Ground Bass of John Come and Kiss Me de Henry. Это, кстати, интересно. Как бы ты свою жизнь прожил, если бы тебе женщина не мешала, как бы, условно, скажем так. Да, то есть, ну, там компенсатор, да, действительно, да. So an accused dead voter in Georgia is actually alive, despite the Trump campaign's claims that she did vote legally. Media outlets also, we need to point out, falsely reported that Mrs. Blaylock's deceased husband had voted in the 2020 election, when in fact she is registered under his name as Mrs. James E. Blaylock Jr. Here's Agnes Blaylock. He's not voted. He didn't vote. It was you. It was me. President of the United States was accusing you of voter fraud, essentially. Oh, I know it. And I knew it wasn't fraud. Who did you vote for? You don't have to share that. I voted for the Democrats.
for Biden. I see. And so, I guess I voted against the other one, really. Well, Newton County officials confirmed that she also signed using her married name when she voted. So on Friday, yesterday, 2 judges in Pennsylvania tossed out half a dozen lawsuits from the Trump campaign over absentee ballots. And officials in the president's own Department of Homeland Security, they say the election was the most secure in American history. So let's talk about the lawsuits and the security with CNN election law analyst Jonathan Diaz. Jonathan, good morning to you. Good morning. Thank you for having me. Certainly. So let's start here with these cases in Pennsylvania. The judges threw out 6 of these. The goal was to disqualify almost 9,000 absentee ballots because names or dates or addresses were not disqualify almost 9,000 absentee ballots because names or dates or addresses were not on the outside of, these mailing envelopes. The judge says that Да, он понял. Да. К нашему счастью вот так вот, понимаешь? Да. Может быть все нормально. Единственное в количестве денег время. Понимаешь? that the law did not require them. Can we first start here with the scope of the cases we're seeing from the Trump campaign and the GOP? Because while they're promising their supporters that they will win and that these states will be overturned, many of these lawsuits, the scope is so narrow that they would not overcome the advantage that Joe Biden, president-elect, has. So reconcile what we're hearing rhetorically from the president and what these lawsuits are actually seeking. Yeah, I mean, that's right. Even if you set aside the fact that these lawsuits are being brought with, almost no evidence and really are built on very flimsy legal theories, even if they had succeeded, and I think now over 15 of these from the Trump campaign and allied groups have been dismissed by various judges, even if they had succeeded, like you said, they affect such a small number of votes that they're not going to change the outcome in any of these pivotal states. And at this point, President Trump would need multiple states' outcomes to be reversed in order to reach 270 electoral votes, and that's just not going to happen based on any of the lawsuits that we've seen so far. There was another lawsuit thrown out in Michigan. Even if you set aside the fact that these lawsuits are being brought with, almost no evidence and really are built on very flimsy legal theories, even if they had succeeded, and I think now over 15 of these from the Trump campaign and allied groups have been dismissed by various judges, even if they had succeeded, like you said, they affect such a small number of votes
that they're not going to change the outcome in any of these pivotal states. And at this point, President Trump would need multiple states' outcomes to be reversed in order to reach 270 electoral votes, and that's just not going to happen based on any of the lawsuits that we've seen so far. There was another lawsuit thrown out in Michigan yesterday. Now, the campaign has posted some of the affidavits from these Republican poll watchers on their website, and this is from one of them. One of the persons wrote, "The ballot numbers did not match the envelope ballot number. I would challenge they would not record it or allow me to make an incident report. They would put a piece of tape over the ballot number attached to a ballot and write the number on envelope, then would count it." What's the burden of proof for these allegations, for these to amount to anything significant? I mean, the challengers that are complaining that they didn't get to watch a particular part of the process, or that something Just living my life. happened that they're not sure about, these allegations are really falling apart under even the slightest scrutiny from judges that are hearing these cases. You have these witnesses that are saying that they saw something wrong. Once they're asked a couple of questions about it, they actually just say, well, they're not sure. And that's because, they're not part of that ballot verification process. And meanwhile, on the other side, the state and election officials from these counties are very methodically going through and showing, at each step of the process, here's how this ballot was verified, here's the information we're required to look at under law, and here's why this ballot was counted. And so, you're not seeing these challengers, whether they are from the Trump campaign or other, allied Republican groups, put forth any kind of evidence to show that there is fraud, that ballots are being counted that aren't supposed to. What they're pointing out are features of the election administration process that they think are suspect or that they're just not familiar with, but really, there's no sign of misconduct or anything inappropriate happening certainly not on a wide enough scale that it would affect the outcome of the election. So, will not affect the outcome of the election. Our D.C. team has heard from their sources at the White House that we shouldn't expect to hear anything from the president about the election until after Georgia certifies, which is on the 20th, a week from yesterday. Have you seen or heard anything from the team or from their filings that would even justify delaying certification? Not from the president's team. Georgia is conducting a hand recount of the presidential race because of how close it is. But even Georgia's Republican Secretary of State has said that he expects that recount to simply confirm the results of the election in Georgia. Depending on how long that recount takes, it's my understanding that Georgia election officials have the ability to delay that certification by a short amount of time. And the federal deadline is not until December. So they can do that. But even if it gets pushed back by a day or two so that they can complete their recount, no one expects the outcome of that race to change in Georgia. So we talked about some of the minutiae, and that has its place. I want to ask a broader question now, and I need former President Obama to set it up. Let's play this. I'm more troubled by the fact that other Republican officials who clearly know better are going along with this, are humoring him in this fashion. It is one more step in delegitimizing not just the incoming Biden administration, but democracy generally. It's a rather odd comment that confirming the validity of the votes is delegitimizing democracy. You would think that the way to uphold democracy is to assure that, well, democracy happened. What's your view on this? I mean, I think that President Obama... Нет, а тебе там нормально. Ничего не делаешь.
Что ты себе хочешь? Когда хочешь? Родим. А, вот это. А, ну это у нас будет. 9 часов. Нет, я плохой человек, понимаешь? Я, да. Какой как понимаете? Нет, что писать надо, писать себе надо. Нет, не надо. Нет, вот нет. Да что они? Нет, ну нет, себе я не думаю. Что не надо тебе писать?
есть, где другие документы? Нет, на тебя это нормально, значит, говорит. Нет, нет. А, вот это наоборот. Нормально написал, бы просто все это. Ну да. Ну, вот это. Ага, вот это. Круто. Exact. Муж сам находит. Кого еще себя? Да. Ну, как хочет. Сам находит, что наделся, потому что... Ой-ой-ой. Да. Стоит безродный, то есть. Мы же объясняю, что я же сказал, то есть, ну, не, я не кусаю, я просто тебе говорю, что женщин много на свете, понимаешь, девушек, чтобы больше, как бы, да, много всего, понимаешь. Вот так вот. Нет у меня правильной способности сейчас. Ну, да. Ну, типа того. Типа, счастье не то, чтобы тебя кто-то особенный взялся, понимаешь, да? Да, счастье то, что тебя взяли крепко, понимаешь,
чтобы тебя взяли просто вообще по-настоящему. Да. Вообще не важно, здесь не важно кто. Не важно, да, поняла, да, ну так, да. Верно. Ну я просто объясняю, что я не собираюсь никого покупать, ничего покупать сейчас. Ну как это объяснишь? Да, так что жить спокойно, если что. Я придумал сам. Ну, я понял, да. Да, ну понимаешь, да. И это нормально, так мир устроен. Понимаешь? То есть ты можешь удочки, как там сказал, как угодно. Да. Результат такой, что ты мужик, и ты заходишь там, черного ты делаешь, ну ладно, что он несет, он на себе такие. Нормально, значит, она думает уже, да, ну понимаете. А такого не бывает, понимаешь? Да. Не бывает этого, нехорошо это, понимаешь? Это противоестественно, понимаешь? Это против нормальности, я не знаю. Если это не даже ни при чем. Да. Это не надо, это не понимаешь, у тебя нету такого. Это не мерещится тебе, что женщина может что-то выбирать. Ты бы очень хотели, чтобы тебя вот именно, то есть, ну да. Понимаю, да. А все мужики, все козлы, понимаешь? Все, да. То есть без исключения, понимаешь? И все как один, все достойны, ну понимаешь, все, да. А самые достойные это наверное, это меня тоже не касается. Вот это и есть она такая, все непригодности. Ну, то есть, чтобы тебя отцепился и не пускал, да. А за юбку тебя отцепился и да. Ну, я понял, да. Нет, я сказал, что ты берешь вот как вот мое и все, там, гитару взял, или там кастрюлю, вот, она моя, и все. Ну, только по-другому, настоящему. То есть, да. То есть здесь больше никаких здесь нет моментов. Все остальное, если тебя так не берут, то это уровень художественной фантазии, воображения, там, как угодно, то есть как бы это ничего, слово ничего. Если тебя не берут, и на свои деньги не обеспечивают, и, так сказать, свою жизнь не пускают, так сказать, и так далее, понимаешь? Да, то есть то нищетово, понимаешь? Не безобидно, наоборот, да. Ну то, ну, понимаю, да. Потому что мужская жизнь, она как бы, она не для того, чтобы там, типа того, да. Жизнь мужика это свобода, понимаешь? Вот мужская жизнь, ты так думаешь, что это плен, да? Но я так не считаю, да? Ну, это твоя тематика, да, пожалуйста. То есть надо мужика закабелить, да, и так далее, да. Я так не думаю, понимаешь, как бы и практика судьбы показывает, что все равно это не так, понимаешь. И если бы так было, ты бы просто тогда, как бы, ну, наверное, да, понимаешь. То есть добровольное сотрудничество это уже по-мужски, это европейская наука, современная тебе, или даже прошлого, или позапрошлого даже, понимаешь. То есть это, ну, да. Это уже ближе к правде, но это тоже не то, понимаешь. Это два мужика, значит. Да. Два кобеляга. То есть, ну, да. То есть в чем-то, да, то есть тебя, чтобы пустили в свою жизнь, надо просто быть реализованным, да. Ну, типа, вот видишь, у меня свой быт мой копеечный, да. Будет двухкопеечный, понимаешь, типа того. Но ты это не согласишься. То есть когда что не согласишься, ну, тебя не берут, потому что знают, что как бы так не будет, понимаешь. Что у тебя, да, понимаешь, да. Да, и много чего, да, понимаешь. И я тебя спешу обрадовать, это все не важно, да. Ну ты уже ближе ко мне теперь, ты понимаешь меня. Что единственное, что важно, чтобы тебя по-настоящему телесно любили, телесно тебя берегли, тебя телесно хотели, телесно не отпускали, телесно тебя никому не хотели показывать даже, никому не давали вообще просто.
давали тебе двигаться, да, куда-то, понимаешь, да? Вот если тебя кто-то так взял, не какой-то там супергигант какой-нибудь там, не знаю вообще, который тебя может наобещать 3 короба, там, даже переспать с тобой, тоже сказать, а кто, ну да, какой-нибудь соплинка, не знаю, там, студент кто-нибудь там, ну какой-то там, не знаю, да без разницы, да, понимаю. Нет, ну, да блин, ты что-то представь, вот это, да, нет, ну я себе так думаю. Вот это ты не понимаешь, что ли? Это бредни, это называется уровень сумасшедшего дома. Вот, шляпу поправляют. Ты не смотрела Карлсон вот так вот? Алло, вот так вот. Это уровень дурдома, понимаешь, когда ты там магический принц сидит где-нибудь. Повелевает. Понимаешь? То есть как бы не теряй время зря просто. Вот жизнь она очень такая. Тебя не помню, да. Живи как бы реально, будь счастлива, понимаешь? А счастье, оно, да, оно такое, да, пеленки, шмеленки, наверное, да. Наверное, ну да. Не надо, я не знаю, как тебе объяснить, но вот оно настоящее. Мудрость души пусть будет так, но не мудрая, наоборот, тупость души. Ну как это сказать, глупость души, да. Ну да, настоящий, понимаешь, какая-то, ну, доброта какая-то, что ли, абсолютно какой-то, да, зло. Женственность настоящая, понимаешь, да. Настоящая судьба, к сожалению, вот так вот, да. А все это бредни просто. Европейский, с европейской телевизии, как ты сказал. Да. То есть, да, можешь никого не ждать поэтому. Да. И очень жестоко, ну мир такой, понимаешь. Вот все, что, это все уровень порнофильма, я тебе объясняю, да. То есть это мужик, который тебя, знаешь, соблазнитель. То есть это тема мужика, мужик должен тебя соблазнить. Понимаешь, если ты ему дала, то это уже твое проблема. До лампочки уже все, понимаешь. Все, ты уже, как бы, понятно, да? Ну, типа, по-разному можешь объяснить, что ты уже не интересен там, или как угодно, короче. Если тебе женщина дала, то на ней уже жениться, ты уже подумаешь, что это уже не чистоплотно будет, понимаешь, да? То есть она, ну, если в современных реалиях, как бы, ты ее любил, она тебе дала. И ты такой, блин, понимаешь, ты уже, а ты жениться на ней хотел, например. И, ну, если нет, если у тебя есть что-нибудь там, типа того. То есть, да, это реально, ну, репутация, да, типа того. Ну, я понимаю, да. То есть, как бы, очень жестокий этот мир. Вообще не телепузики, вообще не сю-сю-сю, и как бы, да. Ну да. Ну да, то есть тебя покупать не будет, там, бывает, да, и других, где не жди даже никаких принципов, я тебе точно говорю. Счастье оно такое, когда тебя берут, вот тебя взяли, да, бухой алкоголик какой-нибудь там, но он тебя берет вот по-настоящему, там, не знаю, ну, я к примеру просто тебя беру, да. И что ты из него будешь делать? Давай манипулируй, будь как ты будешь, шеей будешь манипулировать, она тебя уже в целом, да. Но она понимает просто тебя, да, понимает, да. То есть, как бы, да, такого не бывает, понимаешь, мужик, да, это делает, это так всегда, понимаешь, потому что чем ты больше каких-то решений принимаешь, тем ты опаснее, понимаешь, тем ты мужественнее, тем ты опаснее для мужчины, понимаешь. Да. Самый нормальный вариант, это когда ты приходишь к дому к отцу, и там дочка такая сизая, там, куропан, ты что там сказал. Да, и берешь эту, да, ну, как бы, какую-нибудь недоразвитую там, что, да, то есть с папой покупаешь ее там, и как бы все, как ни странно, понимаешь? То есть недоразвит, не генераточка, понимаешь, вот так вот счастье делается, да. Ну и все, и всю жизнь ты вот такая, как, да, куропаточка, как ты сказал. Ну это, да, это не в обиду, то есть, я не знаю, просто это вы так воспринимаете там, да, просто это для тебя это вот так вот, я не знаю почему так, это меня не касается, я не женщина, потому что, если это для тебя проклятие, то это твои проблемы, да, понимаешь, на тебя. Ну да. То есть, вот ты представляешь, насколько ты опасна? То есть, да, не понимаю, ну да, то есть, как бы, то есть, ну сколько дальше обид будет в дальнейшем, да, сколько проблем будет, понимаю, да. То есть, как бы ты женщина не собираешься становиться в дальнейшем, ты понимаешь? Не понимаю, да? То есть, да. Ну она не о себе так говорит. Ну да, она понимает, нет. Ну да. Это, ну, ты поймешь, да, это как бы в тылу постоянно будет кто-то у тебя ерепениться, а потом пойдет бухать и изменять, например, тебе. Или просто изменять, даже, например, как вариант. Да.
Я не знаю, просто я тебе говорю, то есть это один из вариантов, ну да, и худший самый вариант, худший, мне плевать. Да, я просто тебе объясняю, что как бы, да, женщина, она не обязательно, то есть женщина, она как бы безымянная такая, да, ну вот я не знаю, почему вы так воспринимаете-то? Вот она, ну душа, блин, понимаешь, мама женщина, ты что не понимаешь, что ли? Это не, блядь, из порнофильма. Не порнозвезда, которая отсасывает качественно за 3 рубля или что ты там такое мне сказал-то вообще. Когда-то там, да, качественно тебя обслуживают, как бы, да, это как бы, это просто, наверное, возможно, так, я не знаю, это там разворотить надо или что. И меня не касается, я просто объясняю, что, да, это ты уже просто говорил, да, какие-то штуки свои там непонятные, да. Это все, я тебе просто объясняю, это уровень порно очень качественный, но это уровень порно, понимаешь? Это уровень публичного, срама какого-то, понимаешь? Да, поймешь потом поняла, да. То есть как бы уровень мужского, так сказать, то есть, да, типа того. Уровень женского это святость, типа того, да. Это, да, беззащитность, наверное, я не знаю, я тебе просто говорю, что, да. Как бы, я не буду ничего тут тебе объяснять, наверное, то есть как бы у тебя своя, да, как ее, да, вот типа того, да. Партнерские, давай спортивно, да. Ну, видишь, это как проклятие для тебя, ты это знать не хочешь, понимаешь? Ладно. Но представляешь, насколько ты жестоко, вот у тебя, вот представляешь, будет вот такой вот ребеночек, еще внутри тебя, и там, понимаешь, ты так настолько у тебя душа, да не надо, ты можешь даже говорить кое-как, понимаешь, там, ой, мама, она всегда самая, понимаешь, ты что, неужели не знаешь? Да, понимаешь, вот Зигмунд Фрейд бы тебе сказал, что, ну, понимаешь, да, да, он тебя знает уже. Да, ну я просто тебе объясняю, что женщина, да, и это как бы не потому, что ты хуже. Просто, да, да, то есть ты не мужчина, понимаешь? Просто ты не мужчина, у тебя как бы цены нету, наверное, как угодно говорить, то есть это другая категория просто. Какая-то там, да. Ты не мужчина, понимаешь? Тебе этого не надо, да. Тебе надо, чтобы тебя ходили любили, наверное, чтобы тебя брали. Что ты как бы такая вот солнышко, как бы так вот. Кругленькая такая, такая какая-то, да. Ну да, это, ну это твое уже, не касается. То есть, да. Это как бы тебе, наверное, то есть мужчина это тоже видит женщину, наверное, тоже как-то ему это передается каким-то образом. Но это как бы тебя не спасает от того, что ты мужчина, и что тебе дальше надо быть мужчиной. Я тебя помню. Это дается только для того, чтобы размножение рода было, чтобы там у тебя пусть завелился кто-нибудь. Ну а как скажешь, что? То есть это, ну понятно, ну что, ну сраститесь вместе тогда, что ли? Сидите дома вместе, как это самое. Ну типа, да. Я понял. Ну да. Ну, должно быть, ну я тебя понял, да. Да. Как ни странно, у нее тоже своя жизнь отдельная. Как бы ты ни крутил, если была бы у вас одна жизнь, вы бы тогда срослись 24 стороны. Да. Это не смешно, это так и есть, потому что да. И я думал, да, если ты так думаешь, что очень тебя столько всего интересного ждет в твоей судьбе, просто ты охереваешь, да. А вот у их внуков так все будет прикольно потом, даже если тебя там, я поняла. То есть, ну ладно, это долгая просто история. Короче, вот я говорю, тебя взяли и все, понимаешь? Вот кто тебя хочет, ты думаешь, вот он тебя, хоти меня, ну-ка хоти, ладно, ты захоти, теперь бери меня, бери, а он меня не берет, а теперь не уходи от меня, не уходи, как бы, понимаешь? Так не, это, она поняла тебя. Ну да. Вот представляешь, какая ответственность, ну ладно. Ну вот это ты уже, да. Вот эта жизнь, имеющая какой-то баланс. Ладно, не буду. Ну ладно, ну не знаю, ну да, потому что, наверное, ну как бы понимаю, конечно, да. Не знаю, я тебе не могу даже сейчас, что тебе сказать, скажешь. Мама всех детей мира, всем советую.
Своих детей, своих, моих всех, да, детей. Да. Ладно, ну нет, ну смешно. Ладно, не надо. Ой, это не трогает. Не надо тренироваться, понимаешь? Не надо. Это же ты уже понял просто. Я понял. Вот видишь, и все. Все, так что, ну и как-то прям, да, вот так. Вот и все. Видишь, нет, не будет, не будешь. Ну наживай себе, да, работу работай. Ну давай. Ладно, все, не обижайся. Ладно, не обижайся. Да. Ну, понимаешь, вот она это надо и покутить, и погулять, ну, как мама говорила, да. Это меня не касается. Я тебе говорю, что не надо, понимаешь? Я тебе говорю, что ты хочешь по-настоящему, чтобы вообще вот прям очень пипец, вот прям вообще. Я не знаю, как тебе сказать-то. Ты, наверное, хочешь, да. Ну да, ну само так нет, сомнений, естественно. Я вот хочу по-настоящему. Я изначально хотел, вот, как вот Скрябин, например, да. Или как там, да. То есть что-то вот музыку, но вот вообще реально, понимаешь? То есть как бы там, типа того, для мужика, ну для чего, например, ты понял? Да. Типа того, да. Да. Наверное, это не столь важно. Просто я тебе говорю, что да, может быть оно и так. Это уже, конечно, так говорю. Но тем не менее, ладно. А ты как хотела бы? Исхода другого нет, то есть мы не мужчины все. Да. То есть, да. И вам есть чем заняться. И ты как бы, да, изнутри ты, да, ты настоящая, ты как сказать, живая, ты как сказать, да, ты еще, Obama makes a good point in that, you know, there's already a huge disconnect between what the president's attorneys are saying in court about the validity of their evidence and the strength of their claims, and what the president and his allies are saying rhetorically in public. There is not a realistic chance that the outcome of this election is going to be changed. It is not really in question, and there's no evidence of any kind of widespread issues with the way that this election was conducted. But you have, 70 million people who voted for President Trump, many of whom, take him at his word and take the things that he says and the things that he tweets very seriously. And so when you have the president and his allies making wildly unsubstantiated claims about massive fraud and machines being hacked and the election being rigged, that does a lot of damage to the American people's confidence in the integrity of our election system and in the functioning of our democracy. And undermining the faith in that system can be really damaging to the democratic process long term, especially when these cases are almost entirely unsupported and largely frivolous. I think the president, his counselors, and his lawyers have to ask themselves, what is the purpose of continuing to bring these frivolous challenges other than to undermine democracy? And those questions will have to be answered soon. Listen, we've got, 67 days until inauguration.
panel. The president is humiliated by this outcome. He understands that he's lost the election. So Donald Trump is apparently humiliated that he lost the election, which is why he's been in hiding for 8 days. So before I get any deeper into this, let me play this clip from CNN's John Harwood. Let's go to CNN's John Harwood. He is at the White House for more. It's been days, John, since we've seen the president. It has, and it's really an extraordinary situation that's unfolding here, Jim. First of all, the president is humiliated by this outcome. He understands that he's lost the election, but he does not want to face that music publicly, so he's been hiding out in the White House, hasn't been talking before cameras as he typically does every day for a week now. Second thing he's trying to do is turn this situation to his advantage. So he's throwing up these bogus lawsuits, which aren't going anywhere, that are getting tossed out of court as fast as he files them, to try to string this out. He's fundraising for his political action committee as well as his legal defense fund. And he's trying to create a cause, a sense of grievance going forward, so he'll have something to rally his supporters around. As a matter of fact, the New York Times is reporting that when he finally accepts reality that he's going to be leaving, he may announce a 2024 presidential bid at the same time, which would allow him to say, well, maybe I kind of sort of lost, but really the campaign's just going on and it'll culminate in 4 years. The one thing the president is not doing is taking control of the effort to stop this pandemic. He does not seem to be interested in actually being president at this moment. He does have on his schedule today the first coronavirus-related piece of government business, which is a meeting about Operation Warp Speed. That's about the vaccine. He's not trying to stop the actual spread of the pandemic. He's always invested his hopes in the vaccine. As you mentioned, his Republican support is beginning to crack around the edges about things like getting intelligence briefings, but the Republican Party, which is so scared of the president and wants his support in these Georgia runoffs, is not forcing him to do anything more aggressive on the pandemic itself as these cases and hospitalizations and deaths continue to rise, Jim. All right. Now, as usual, of course, this is all about Donald Trump. He's feeling humiliated. Hasn't spoken in 8 days, hasn't been doing any work at all. He's been golfing, though. We've seen that. Because he's the quintessential narcissist. He always plays the victim. It amazes me that anybody finds strength in this man. He is so incredibly weak. What an actual leader would do after they lose an election is first concede, admit they lost, and then work as hard as they can in these last couple months to try and maybe stop a pandemic or limit the damage that this pandemic is doing to millions of lives. But you are seeing skyrocketing cases of COVID-19, and Trump is doing absolutely nothing to stop it. Now, what he is doing, though, is raising money, trying to stay relevant by raising money for his election fraud defense fund, whatever the hell he's calling it, where if you look into the fine print, as I've done this in other videos, you look at the fine print of where that money goes.
60% of it goes to his new PAC. It's not going to fight election fraud. It's going to his new PAC, a PAC that will be used to back Republican politicians, which is why you're seeing a lot of GOP senators, not a lot, the vast majority of them, of members of the GOP, not coming out and acknowledging that Joe Biden has won the election, that Trump has lost, because they want a piece of that money. He's going to attempt to continue having influence over this party and even potentially run in 2024. Which also means that Joe Biden, whatever Joe Biden does, it has to be transformational. Joe Biden has to show people that there is a clear difference between the last 4 years of Donald Trump and the first 4 years of Joe Biden. If there isn't a clear difference, if Joe Biden and his administration don't offer real help to people, then we may be looking at Donald Trump, President Donald Trump in 2024. So this is why you can't just hope that Joe Biden does well, but you have to be actively engaged. Whether that's through, local groups, whether it's through running yourself, whether it's, being engaged in activism, maybe being a part of a march on Washington for something like Medicare for All is an idea that's floating around. But be a part of the movement that is necessary to actually push for any real change. Because if that doesn't happen, I am actually afraid that Donald Trump could come back and win again. So there has to be some real push for change here. And ultimately though, this comes down to, once again, Trump being the ultimate narcissist.